Hi guys, how are you? I am your spoken English trainer. I hope you are doing well. So, without wasting time, let's get started. I hope you are comfortable after learning the tenses. I am sure whatever the lesson that we are going to learn today, that makes all the difference in your learning process. Okay, what is that we are going to learn? If you could see active voice and passive voice. Sir, why do we need to learn active voice and passive voice? If you can master the art of expressing every sentence in passive voice, then you never get a chance to make a mistake while you're talking, listening, and understanding. I believe many of you may have experienced the problem of understanding while you are reading the books and newspaper articles. You may have a doubt, sir, I can understand whatever the other person speaks, but the same thing when coming to reading the books and newspaper articles, I can't. What's the reason behind that? I'll finish your doubt and problem within half an hour. First, let me finish your doubt. People, while they are speaking, mostly use active voice so you can understand. But when coming to books, they write in passive voice. That is the reason you are unable to understand. So within half an hour, I'll make you understand. I want you to understand one thing, that not only passive voice, if you want to learn anything in English, first you have to get command over all the 12 tenses. You should learn all the 12 tenses. If you don't do that, then you can't get most out of it. So anything you want to learn in English, first you should learn all the 12 tenses. In our channel also, the lectures for all the 12 tenses have been uploaded with beautiful examples. You can see there, you can find there, you can learn there. So let's start the lesson, today's lesson. Voices. There are two kinds of voices. One is active voice and second one is passive voice. All of us, we have already known about active voice. In active voice, in any meaningful sentence which is in active voice, that has three components like subject, verb, and object. In active voice, the structure is straightforward like subject, verb, then object. In active voice, subject performs the action, object receives the action. For example, Rama killed Ravana. Here, Rama is the subject. I have already told you, when you want to find subject in a sentence, just question yourself, who performs the action? Whatever the answer comes in your mind will be subject. Why I am saying this is a simple example and simple structure. So finding the subject in this type of examples is not a big task. But when we see some mess type of examples, finding the subject is not at all easy. You are never going to find subject. So that's the reason I have told you this trick. Next, killed. This verb, we know pretty well about this. Next, Ravana. Who is at the receiving end? I mean to say that who receives the action, who experiences the action is Ravana. So Ravana is object. Okay, let's see passive voice. Let us understand passive voice. When we want to show more interest on person or object who experiences the action rather than subject who performs the action.
There are three main situations where we use passive voice. In this session, I don't get you into grammar rules. From next session onwards, I'll teach you all this stuff. But as of now, we are going to learn when to use passive voice. There are three situations where we naturally use passive voice. First one is when we don't know the subject at all. మనకి ఆ పనిని ఎవరు చేస్తారో తెలియనప్పుడు, ఎవరు చేశారో తెలియనప్పుడు ఈ ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం అనమాట. అంటే సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలియనప్పుడు, కర్త ఎవరో తెలియనప్పుడు ఈ passive voice ని వాడతాం. I'll tell you the beautiful examples, then you can understand easily. Venu's wallet was stolen, which is in passive voice. This structure is in passive voice. Here the Telugu meaning is వేణు యొక్క పర్స్ దొంగతనం చేయబడినది. Venu's wallet is the object and it was stolen, but we don't know by whom. వేణు wallet అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ అది దొంగతనం చేయబడింది, బట్ ఎవరు చేసింది మనకి తెలియదు. ఇలాగా ఆ పనిని ఎవరు చేశారో తెలియనప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, హీ విల్ బీ సెలెక్టెడ్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. అతన్ని ఎంపిక చేస్తారు అనే మీనింగ్ వస్తుంది, లేదా అతను ఎంపిక చేయబడతాడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఐ విల్ టీచ్ యూ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. హియర్ వీ నో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఇక్కడ ఎవరు ఎంపిక అవ్వబోతున్నారని మనకు తెలుసు, బట్ ఎవరు చేస్తారు, ఎవరు ఎంపిక చేస్తారో అనేది మనకి తెలియదు. అలాంటప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం అనమాట. నెక్స్ట్, పొలిటీషియన్స్ మోస్ట్లీ యూస్ passive voice because they don't want to blame on themselves. Not only politicians, no one wants to blame on oneself. ఎవరు వాళ్ళ మీద తప్పు మోపుకోవాలనుకోరు. ఎప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే పొలిటీషియన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు మిస్టేక్స్ వేర్ మేడ్ అంటారు, తప్పులు చేశారు అంటారు, లేదా తప్పులు జరిగింది అంటారు. కానీ మేము తప్పులు చేశామని చెప్పరు. ఎందుకంటే మేము తప్పులు చేశారని వాళ్ళ మీద తప్పు మోపుకోరు కదా, దట్స్ నేచురల్. సో అలాంటప్పుడు మిస్టేక్స్ వేర్ మేడ్, తప్పులు చేశారు, లేదా మిస్టేక్స్ వేర్ హ్యాపెన్, తప్పులు జరిగింది అని చెప్తారు. కానీ మేము తప్పులు చేశాం అని ఎవరు చెప్పరు. సో అలాంటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ యూస్ చేస్తారు. పొలిటీషియన్స్కి అయితే ఇది ఫిట్ ఫర్ పొలిటీషియన్స్. దెన్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ వి యూస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈస్ when we want to show more interest towards action. ఆ పనిని ఎవరు చేస్తారో అనే దానికంటే కూడా జరిగే పనికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ న్యూ హైవే విల్ బీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆర్ లేట్, వాట్ ఎవర్ ద వన్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కొత్త హైవే నిర్మించబడుతుంది అంటారు. ఎవరు నిర్మిస్తారు మనకు అనవసరం. కొన్నిసార్లు మనం గమనించినట్లయితే ఆ పనిని ఎవరు చేస్తారో మనం పట్టించుకోం, బట్ పనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. అలాంటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం. సో ఎవరు కడితే ఏముంది, మనకి కావాల్సింది హైవే, సో పని. అలాంటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం. ఇక్కడ ఎవరు చేస్తారో మనకి చెప్పట్లేదు, బట్ ఏం చేస్తారో చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్, ద చాక్లెట్స్ ఆర్ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దేర్. అక్కడ చాక్లెట్స్ పంచుతున్నారు, మనకు కావాల్సిన చాక్లెట్స్ పంచడం. ఎవరు పంచితే ఏముంది, ఇక్కడ ఎవరు పంచుతున్నారో నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఏ పని జరుగుతుందని మాత్రం చెప్తున్నా. అలాంటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం. మనకు కావాల్సిన చాక్లెట్స్ ఎవరు పంచితే ఏముంది. ద థర్డ్ సిచ్యువేషన్, వెన్ వీ వాంట్ టు టాక్ ఫార్మలీ, మనం పొలైట్గా మోర్ ఫార్మల్గా మాట్లాడాల్సినప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం అనమాట. యాక్టివ్ వాయిస్ కంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ మోర్ ఫార్మల్ అనమాట. ఐ విల్ టెల్ యు ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. మా అమ్మ నన్ను ఆగస్ట్ 22న కనింది అని చెప్తామా, నేను ఆగస్ట్ 22న పుట్టాను అని చెప్తామా? ఫస్ట్ చెప్పిన సెంటెన్స్, డస్ ఇట్ లుక్ నైస్? అఫ్ కోర్స్ నాట్, ఇట్ నెవర్ లుక్స్ నైస్. సో మై మదర్ బోర్ మీ ఆన్ ఆగస్ట్ 22 అంటే బాగోదు. మనం జనరల్గా ఏం చెప్తాం, మనకే తెలియకుండా చెప్తూ ఉంటాం, బట్ అది ప్యాసివ్ వాయిస్. యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ బోర్న్ ఆన్ ఆగస్ట్ 22 అని చెప్తాం అనమాట, ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్తాం అనమాట. ఎవరు ఇలా చెప్పరు, ఇది ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటుంది, మాట్లాడడానికి బాగోదు. అలాంటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్తాం అనమాట. 4 rapists were encountered, ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందన్నమాట.
ఇప్పుడు ద పోలీస్ మ్యాన్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఫర్ రేపిస్ట్ అంటే బాగా అంటే చెప్పడానికి ఆ మాట, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నలుగురిని ఎన్కౌంటర్ చేశారని చెప్పుకోలేరు. సో నలుగురిని ఎన్కౌంటర్ చేయబడింది అని చెప్తారన్నమాట సింపుల్గా. ఎవరు చేశారో చెప్పకుండా జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి, వర్క్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి సబ్జెక్ట్ని తీసేస్తారనమాట. అలాంటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ యూస్ చేస్తామన్నమాట. 4 rapists were encountered. So all these are the 3 situations where we can use passive voice. In this session I didn't go into the grammar rules. I didn't tell you how to change a sentence in active voice to passive voice. All this stuff I will teach you later. From next session onwards we will proceed further. Then I will let you know how to change a sentence in active voice to passive voice. I hope you understand well. Thanks for watching this video. Please do subscribe and support me on YouTube. Have a nice day.